Hello friend, come learn. Spoon is for eating. Touch the spoon now. Fork helps you eat. Find the fork please. Knife cuts your food. Hold the knife safe. Plate holds your food. Look at the plate. Cup holds your drink. Drink from the cup. Pot cooks the food. Watch the pot boil. Pan is for frying. Lift the pan gently. Bowl holds your soup. Stir the bowl now. Napkin cleans your hands. Use your napkin here. Salt adds some flavor. Sprinkle salt softly. Pepper makes it spicy. Shake the pepper now. Oven bakes the food. Open the oven door. Fridge keeps food cold. Look inside the fridge. What do you see? Can you find spoon? Let's say fork again. Great job today friend. Hola amigo, ven aprende. Cuchara para comer. Toca la cucharilla. Tenedor ayuda a comer. Busca el tenedor ahora. Cuchillo corta la comida. Sujea el cuchillo bien. Plato sostiene comida. Mira el plato aquí. Vaso tiene tu bebida. Bibi del vaso ya. A la cocina la comida. Mira la olla hirviendo. Sartén fría la comida. Levanta la sartén suave. Tazón tiene sopa aquí. Revuelve el tazón ya. Servileta limpia manos. USA la servileta ahora. Sal de sabor bueno. Espolvaría sal suavemente. Pimienta pica un poco. Agita la pimienta ya. Horno hornea la comida. Abre la puerta horno. Refrigerador enfría comida. Mira dentro refrigerador. ¿Qué ves aquí? Puedes encontrar cuchara. Detenedor otra vez. Buen trabajo amigo hoy. Bonjour ami viens apprendre. Cuillère pour manger. Touchez la cuillère maintenant. Fourchette aide à manger. Trouve la fourchette ici. Couteau coupe les aliments. Tiens le couteau bien. Assiette ta nourriture. Regarde l'assiette ici. Tasse contient ta boisson. Bois dans la tasse. Casserole cuit les aliments. Regarde la casserole bouillir. Poêle fait frire les aliments. Lève la poêle doucement. Bowl contient ta soupe. Remove le bowl maintenant. Serviette nettoie tes mains. Utilise ta serviette ici. Sel donne du goût. Saupoudre le sel doucement. Poivre rend épice. Secoue le poivre doucement. Four cuit les aliments. Ouvre la porte du four. Frigo garde les aliments froids. Regarde dans le frigo. Que vois-tu ici? Peux-tu trouver cuillère? 10 fourchettes encore. Bravo ami aujourd'hui. Hallo Freund, komm lernen. Löffel ist zum Essen. Berühre den Löffel jetzt. Gabel hilft beim Essen. Finde die Gabel. Messer schneidet das Essen. Alt das Messer gut. Teller helpt dein Essen. Schau auf den Teller. Becher helpt dein Getränk. Trinke aus dem Becher. Topf kocht das Essen. Sieh den Topf kochen. Pfanne brät das Essen. Heb die Pfanne vorsichtig. Schüssel hält deine Suppe. Rühr die Schüssel jetzt. Serviette reinigt deine Hände. Benutze die Serviette. Salz gibt Geschmack. Streue Salz sanft. Pfeffer macht es scharf. Schüttel den Pfeffer jetzt. Ofen backt das Essen. Öffne die Ofentor. Kühlschrank hält Essen kalt.
Schau in den Kühlschrank. Was siehst du je? Kannst du Löffel finden? Sag Gabel noch mal. Tolle Arbeit Freund. Ciao amico vieni impara. Cucchiaio per mangiare. Tocca il cucchiaio ora. Forchetta aiuta a mangiare. Trova la forchetta qui. Coltello taglia il cibo. Tieni il coltello bene. Piatto tiene il cibo. Guarda il piatto qui. Bicchiere contiene bevanda. Bevi dal bicchiere. Pentola cucina il cibo. Guarda la pentola bollire. Padella friga il cibo. Solva la padella piano. Ciottola contiene zuppa. Mescola la ciottola ora. Tovagliolo polismani. USA il tovagliolo qui. Sale di sapore buono. Spargi il sale piano. Pepe ren picante. Scuoti il pepe ora. Forno quoche il cibo. Apri la porta forno. Frigorifero tiene freddo.